Ma filmer Appleview inutile devant tout la famille. J'étais assis dans mon fauteuil. Chaleueux oggi regardi la télévision depuis plus Stevingtons. Quand elle était entrée dans le salon avec sourire cruel que n'avait jamais vu auparavant. Marie avait amené ses frères et quelques cousins pour quelle appelée une réunion de famille. J'y pensais que serait quelque chose de normal. Peut-être pour parler des faits défendus et planifier un événement. Mais non. A state venu avec des documents il a main et une expression qui est glacement sang. Bien inutile. Cette maison n'est placée tour, dit-elle en riant, jettant les papiers sur la table basse. Mon que c'est rate any second. Cette maison au jardin livres enfants. Au ma femme state morti. Au jai construit some souvenirs. Soudain elle n'était placée mort. Les autres entrées avec elle. Comme si c'était une blague amusante dont j'y suis resté silencieux en regardant ces visages que j'y connaissais depuis la naissance. Des visages que j'y nurse. Que j'y édox, pour lesquels j'y travaille jour. Et nous pendant des décennies, moi continuais d'y parler avec cette arrogance insupportable, papa. Tu y strop vu pour guerre cette maison. Nous avons décidé que c'était nous pour tourner dans une maison de retraite. Means tremblant sur les accoudoirs du fauteuil. Une maison de retraite. Moi qui ai construit cette maison d'ims propriement, brique par brique, avec. L'argent que j'ai gagné en travaillant dans l'usine pendant quarantaines. Mon fils en regardait par terre. Incapable d'aimer God dans les yeux, les cousins souriant comme s'ils assistaient à un spectacle. Et moi, je n'y trouvais pas les mots. La douleur dans mon poitrine était si forte que j'ai cru que j'allais avoir une crise cardiaque. Mais j'y suis resté silencieux. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'étais along dans mon lit, chaleureux que j'ai partage avec mon défunt épouse pendant 35 ans. En pensant à tout ce qui s'était passé, comment mon propre fils pouvait me traiter ainsi? Comment les enfants que j'ai élevés avec tant d'amour pouvaient-ils rire de ma humiliation? Je repensais aux sacrifices que j'avais faits. Aux heures supplémentaires pour payer leurs études, aux nuits blanches quand ils étaient malades, aux rêves que j'avais abandonnés pour qu'ils puissent réaliser les leurs, et maintenant, ils voulaient me jeter comme un vieux meuble inutile. Mais quelque chose dans ma tête me disait que quelque chose n'allait pas. Marie avait montré des papiers, mais je n'y les avais pas regardés attentivement. Demain matin, j'irai vérifier dans mon coffre-fort. J'avais gardé les documents importants et les dates depuis derniers, peut-être que mon mémoire. Mais, j'aurais des torts, mais je devais vérifier. Le lendemain matin, dès que Marie était partie au travail, j'ai ouvert le coffre-fort dans ma chambre. Mes mains tremblantes en cherchant parmi les papiers jaunes par le temps. Et là, je les trouve. L'acte de propriété original. Chaleureux que j'avais signé avant tout quand j'avais fini de payer l'hypothèque. Mon nom était là, écrit l'enquêteur, Pierre Dubois. Propriétaire unique de cette maison. Mon cabinet si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Je continuais chercher et j'ai trouvé d'autres documents. Tous les requêtes de réparations, d'améliorations. Tous payés par moi. Aucun transfert de propriété. Aucune donation, aucun testament sign. Cette maison était encore à moi, légalement et officiellement. Marie avait menti. Elle avait inventé cette histoire pour me faire parfaitement regret partir. Mais pourquoi? Qu'avait-elle gagné? Peu importe. Elle allait apprendre qui était vraiment le propriétaire de cette maison. J'ai appelé mon avocat, Marc Laurent, qui s'occupe de mes affaires depuis 15 ans. Il confirme ce que je savais déjà. La maison était à moi de qu'un transfert. N'avait jamais été enregistrée.
me consaldi rassemble tout la famille pour clarifier la situation, seul, quand Maria state rentry. Il me trouve as is dans le salon. Les documents étaient sur la table. Elle rien me. Voyant, te cherches encore des papiers, papa. Tu n'y comprends pas que c'est fini. Cette maison estate nous maintenant. Te peux fula autant que tu veux. Qui du n'y changera rien. J'ai respire profondément et j'ai parle d'une voix calme que je ne me connaissais pas, Marie. J'ai appelé frères et cousins. Ils viennent soit pour une nouvelle réunion de famille. Et la house les épaules. Parfait, comme que ils pour enterrer faire valises. Mais moi, j'y serai pour la première fois depuis déjà. Elle ne savait pas qu'il attendait. Et hut chose précises. Toute la famille était réunie dans le salon. Les mêmes, visages que la veille. Mais cette fois, l'ambiance était différente. Marie s'est assise avec confiance, craignant qu'elle allait assister à mon départ définitif. J'ai pris l'acte de propriété dansens, mens et je me suis levé lentement. Haya, ma fille me dit que cette maison n'était plus à moi. Elle n'a pas vu inutile devant vous. Êtes-vous averti? Le silence était total maintenant. Personne n'y souriait plus. J'ai montré le document à tout le monde. Voici l'acte de propriété original de cette maison. Mon nom, Pierre, Dubois, sign il y even tutums, aucun transfert, aucune donation, aucun changement. Cette maison estate encore et moi, légalement et officiellement, Marie et Polly. Elle essaie de dire quelque chose, mais les mots n'y sortaient pas. Ses frères la regardaient avec stupéfaction, les cousins baissant la tête. Embarrasses de voir participer cette humiliation. Maria finalement true savoir, mais elle tremblait. Papa, G pensait que tu avais signé les papiers pour nous dans la maison. J'ai séculaté tristement. Tu as menti, Marie. Tu as inventé toute cette histoire pour me faire partir de mon propre maison. Tu m'as humilié devant ma famille. Tu m'as appelé inutile. Tu as réduit mon dollar. Mon fils insiste livre. Les larmes aux Papa, je suis désolé. Je ne savais pas que Marie avait menti. Je pense que tu avais vraiment dans la maison. Je n'aurais jamais dit rien. Mais c'était trop tard pour les excuses. Le mal était fait. Pendant 5 ans de mon vie, j'avais tout donné mon famille. Mon temps, mon argent, mon amour, rêves, et en retour, ils m'avaient traité comme un déchet qu'il fallait jeter. Marie pleurait maintenant, réalisant. La gravité des squales avait fait. Mais ses larmes n'y pouvaient pas effacer la blessure qu'elle avait ouverte dans mon cœur. Asterisk, j'ai regardé chacun d'eux dans les yeux avant de parler nouveau. Cette maison est construite avec mes et payée avec mon sou. Chaque brique, chaque clou, chaque ampoule est choice par moi et votre mère. Vous avez grandi ici. Vous avez joué dans staden. Vous avez fait vos devoirs sur cette table. Et higher, vous avez reconnu votre scommodite que je n'avais plus mon place ici. Marie sanglotait maintenant. Papa, pardonne-moi, s'il te plaît. Je ne savais pas ce que je faisais. J'étais en colère parce que tu refuses de le voir en médecine, parce que tu y startu, parce que je lève la main pour l'arrêter. Il n'y a pas d'excuse pour ce que tu as fait. Marie, tu as voulu me voler ma dignité en place de ma maison, mais tu as oublié une chose importante. J'ai regardé autour de moi, versus mes qui avaient dit. Témoins de tant d'histoires, en ont pu poudrer beaucoup de choses dans sa vie, mais il n'y doit jamais perdre le respect de sa propre famille. Les jours suivants ont été étranges dans la maison. Marie avait dit par dans les yeux. Ses frères venaient me voir en parlant pour s'excuser.
Meis gisente que quel chosetate cas por tujas entre nous, logen fines. Anne fois brisi, ni se repair pos facilement, an matin. Maria state venusia seri sit di more pendant qg prine mon café. Hopper, gises q to nipo pas me pardona tout de sweet. Meis givo q to saches qg regret profondments qgi fate. Gili regodi longment. Set femme di courante, and zetate more petit fil kivenate dansens brus. Quand elevate poder urges. Me set petit filevate grandi et etic devenu quelqu'un qgini reconnaisse plus. Marie. Louis ig dit comment. Le problem n'est pas q to is voulu mommaison. Le problem estate q to is it capable de me humilier pour l'obtenir. Celle me montrer qui to is vraiment devenu. Et le pleur. Mais genie pouvait plus ressentir de la pitié pour elle. Aujourd'hui. Je suis toujours dans mon maison. Dans mon fortul. Regarde ma television. Mais tout a change. Ma famille me traite avec plus de respect maintenant. Mais c'est un respect any de l'oppa, pas de l'amour. Ils entrepris que la vie n'était pas si inutile que you. Quillavate encore. Der dreizet der papiers qui content. M'arrive toujours ici. Mais notre relation ne sera plus jamais la même. Parfois, dans le silence de la nuit, je repense à cette soirée où elle m'a appelé inutile. Cette phrase résonne encore dans ma tête comme un éclat qui ne serait jamais dissonant. Mais j'ai appris quelque chose d'important. Dans la vie, il ne faut jamais permettre à personne, même sa propre famille, de péter sa dignité, parce que la fin. Quand tout le monde sera parti, tout ce qui nous reste vraiment, c'est le respect que nous avons pour nous-mêmes, et cela, personne ne peut nous l'enlever, et moins qu'on le permette. 3 semaines après cette confrontation, quelque chose d'inattendu est produit. Maria state rentrée du travail avec Annie enveloppée la main, l'air plus pale que d'habitude, papa. Nous devons parler, dit-elle en ses ayant l'ormance. Le canap, j'arrête de regarder la télévision et je l'ai observé attentivement. Elle tremblait légèrement en ouvrant l'enveloppe. C'est une iveste expulsion. Murmura-t-elle. Mon propriétaire vend l'appartement où j'y vivais avant de venir ici. J'y dois partir dans un mois. Mon que c'est ser molto moi. Même parce qu'elle m'avait fait, elle restait ma fille. Tu penses que cette maison était et toi pour t'y installer définitivement. Lui ig demande doucement. Elle a hoche la tête. Les larmes coulant sur ses joues. Devait des problèmes d'argent. Papa. Mon ex-mari n'y paye plus la pension alimentaire. Pour les enfants, j'y pensais que si cette maison était moi, j'y pourrais la vendre et recommencerais. Elles la vérité tête enfant. Marie n'avait pas occupé mes canci pure. Mais pas de désespoir. Cela n'est justifié parce qu'elle avait fait. Mais cela l'expliquait. Pourquoi tenemos pas dit la vérité dès le début. I demande. Elle essaie ses larmes avec le dos de sa main. Parce que j'avais hanté, papa, hanté de voir que, dans mon mariage, hanté de ne pas rêver payant factures, hanté de devoir revenir vivre chez mon pays 40 ans. J'y pensais que si j'y prenais les choses en main, si j'y te faisais quoi que la maison était derrière moi, tu accepterais plus facilement la situation. J'y sécula tristement. Tu as préféré me mentir et me humilier plus que de me faire confiance. Tu as oublié que j'ai tant pendant 40 ans, que j'ai résolu tes problèmes depuis que tu es petite. Il pourrait maintenant sans retenue. J'y sais, papa. J'ai tout gâché. Je ne mérite pas ton pardon. Cette nuit, j'ai longuement réfléchi dans mon lit. Ma défunte épouse me disait toujours que la famille était la chose la plus précieuse au monde. Même quand elle nous courte, elle n'aurait voulu que. Je pardonne Henry.
Mais pardonnez signifiet pas oublier, mi permettre que cela se reproduise. Le lendemain matin, j'ai appelé dans le salon, devais-tu faire une proposition, lui ai-je dit, tu peux rester dans cette maison avec tes enfants, mais sous mes conditions. Elle relève la tête, surprise, premièrement, tu vas me rembourser. Chaque centime que tu me dois pour la nourriture, l'électricité est l'eau depuis que tu vis ici. Deuxièmement, tu vas présenter excuses publiques si toute la famille que tu as manipulé contre moi. Et troisièmement, tu vas signer un contrat de location avec moi, comme n'importe quel locataire, avec un lawyer symbolique que tu payes chaque mois. Marie me regarde avec des yeux calculs. Tu ferais que pour moi, et parce que j'ai fait. Je me suis levé, j'ai regardé par la fenêtre le jardin où elle jouait quand elle était petite. Marie, tu es ma fille, et malgré que tu as fait, je t'aime encore. Mais l'amour sans limites devient de la faiblesse, et la faiblesse n'est rend service si personne, elle s'est approchée de moi, hésitante. Papa, je ne sais pas si j'aurai assez d'argent pour payer un lawyer, même symbolique. Mon travail n'y paye pas beaucoup. Je l'ai interrompu, il est te trouveras un travail qui paye mieux, te chercheras un deuxième emploi si nécessaire, tu apprendras et être responsable des actes et des finances. C'est esprit que te pourras rester ici. Elle réfléchit quelques instants. Puis elle hoche la tête. D'accord, papa, j'accepte conditions, mais je veux que tu saches une chose. Quoi donc? Lui ai-je demandé. Je veux que tu saches que tu n'es pas un vieux inutile. Tu es l'homme le plus sage que je connaisse, et j'ai été stupide de n'y pas. Me rendre compte plus tête. Le week-end suivant, Marie et organise un déjeuner familial. Elle avait invité ses frères, leurs femmes, et quelques cousins. Les mêmes personnes qui avaient entré de mon humiliation quelques semaines auparavant. Avant le repas, Marie s'est levée au milieu du salon. Je voudrais dire quelque chose tout le monde. A-t-elle commencé d'une voix tremblante? Il y a quelques semaines. J'ai menti papa et vutus. J'ai prétendu que cette maison était moi. J'ai humilié papa devant vous. Et je vous ai manipulé pour que vous pensiez qu'il était temps qu'il parte en maison de retraite. Le silence était pesant. Ses frères échangèrent des regards. Jeans, la vérité, c'est que j'avais des problèmes financiers et que j'espérais pouvoir vendre cette maison pour résoudre mes problèmes. Mais papa n'a jamais cessé d'être le propriétaire légal de sa maison. J'ai occupé égoïstement par désespoir, et j'ai blessé l'homme qui m'a toujours aimé inconditionnellement. Les larmes coulaient sur les joues de Marie Penn-Quell. Continuez ses excuses. Papa aurait dû te slastrate de m'agiter des épaules que j'ai fait. Au lieu de cela, il m'offre une seconde chance que je ne mérite probablement pas. Mon frère insiste proche de moi. Les yeux baisses. Papa, nous aussi nous te devons des excuses. Nous n'aurions pas de rire cette soirée-là. Nous aurions de te défendre ou de suivre avec lament. J'ai regardé ces hands que j'avais grandir, devenir perezi leur tour, et qui sait tenant maintenant devant moi comme d'enfants pris en faute. Uns fils, leur ai-je dit comment, la famille n'est pas un tribunal où il faut prendre des sites, c'est un refuge où tout le monde devrait pouvoir compter sur la saution des autres. Vous avez oublié cela l'autre soir. J'espère que vous n'y l'oublierez plus jamais. Ils ont hoche la tête. Visiblement touches palms paroles. Sturele, nous avons mange ensemble. Mais l'atmosphère était différente, plus respectueuse, plus vraie. Laisse-moi qui ont suivi une période d'adaptation pour toute la famille. Muy nous parole. Elle trouve un travail. Nous ten plus de son emploi de jour pour pouvoir me payer le lawyer symbolique que nous avions convenu.
De la voye partir fatigué le matin et revenir épuisé le soir. Mais elle ne cesse jamais plainte. Ses enfants, mes petits enfants, avant de bord you petit moi épais avoir entendu le merveille des choses terribles. Mes petits. Ils ont recommencé venir me voir dans mon fauteuil pour que je leur raconte des histoires. Sawyer, mon petit foule de houtens me demande peu à quoi son moment avait mécant avec moi. J'ai choisi mon soignousement. Tu sais, mon chéri. Parfois les adultes font des erreurs quand ils en plus quand ils sont tristes. Ton homme traverse une période difficile et le cru que mention résoudre ses problèmes. Mais c'est le prix que mention fait qu'empire les choses. L'important, c'est qu'elle essaie de repérer ses erreurs maintenant. Un jour, 6 mois après notre confrontation, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. J'étais dans le jardin. Justement, quand j'ai entendu Marie parler au téléphone dans la cuisine, elle parlait avec quelqu'un et propose d'un travail. Papa et raison. Dit-elle, il faut que j'apprenne à être responsable. Je ne veux plus jamais mentionner ma famille dépendre de quelqu'un d'autre pour les items. Problems, quand elle raccroche, elle me rejoint dans le jardin. C'était un entretien d'embauche pour un poste de superviseur. Mais elle explique. Si je l'obtiens, je pourrai arrêter mon travail de nous avoir plus de temps avec les enfants. Je lui assure. Tu vois, Marie. Quand on rate de mentorer qu'on affronte ses problèmes avec courage. Les solutions à présent, Elma. Regardez avec des yeux brillants. Papa, je voulais te dire merci. Merci de me voir dans cette leçon de viol de mes rejettes. Gracie toi, je suis en train de devenir animé la personne. Marie obtenus post, et notre relation, a continue et c'est malaya. Mais le plus beau changement, c'est que toute ma famille avait appris à le comprendre. Mes fils venaient me voir plus souvent. Non plus par obligation, mais par plaisir. Ils me mignon los enfants. Me demandent des conseils, partagés. Leurs problèmes avec moi, un dimanche, pendant un repas de famille. Mon passion fils élèves en verre. Je voudrais porter un toasty papa, dit-elle. Il nous a montré qu'il ne faut jamais sous-estimer los agastinos anciens. Il nous a pris qu'un homme peut être sans être inutile. Et qu'il peut être généreux sans être faible. Tout. Le monde livre en verre. Memory. Qui serait traverses l'homme, jurez-le. J'ai réalisé que cette épreuve douloureuse avait finalement renforcé notre famille. Nous ichens perdus. Mais nous ichens retrouves, et, cette fois, c'était pour de bon. L'amour vrai, le respect mutuel, et la confiance en revenus dans notre maison. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je comprends que cette histoire difficile était peut-être nécessaire. Il nous a forces et grandeur, et reflète sur nos valeurs. Et je comprendrai qui comme vraiment dans une famille. Marie n'est plus la femme égoïste qui m'a appelé inutile. Elle est devenue quelqu'un de responsable, de travailleur, et surtout, quelqu'un qui a pris la valeur du respect. Mes autres enfants ont compris que parent me serait. Jamais, même quand on violette, et moi, j'ai appris que parfois, il faut être ferme avec ce qu'on aime pour laisser devenir meilleurs. Cette maison résonne maintenant des rires de mes petits enfants, des conversations de mes fils, et des excuses sincères de ma fille. Quand on me demande aujourd'hui quelle est le secret d'une famille unie, je réponds toujours la même chose. Il n'y a qu'une règle à retenir. Jamais, au grand jamais, on ne doit permettre que le manque de respect s'installe dans une famille. Parce qu'une famille sans respect, ce n'est plus une famille. C'est juste un groupe d'étrangers qui partagent le même sang. Asterisk, 2.
and ont passé depuis cette terrible soirée qui a fini de trop notre famille. Aujourd'hui, j'y célébrons 515 ans, et pour la première fois depuis longtemps, j'y me sens vraiment heureux. M'y entre dans ma chambre avec un plateau de petit déjeuner. Papa, dit-elle doucement, j'ai quelque chose à te dire. Mon que sert automatiquement. Ces mots me rappellent de mauvais souvenirs, mais sans saura me rassurer immédiatement. J'ai une grande nouvelle. Mon patron m'a proposé pour une promotion. Je vais devenir directrice régionale. Monsieur, c'est remplaçant de l'ans de Fiat. Ma fille, cette femme qui était au bord du gouffre il y a 2 ans, avait réussi à reconstruire sa vie. Te rends compte de ce que cela signifie. Lui dis je en prenant sa main. Tu n'y dépendras plus jamais. De personne, tu pourras offrir une belle vie enfant sans avoir mention et humilier qui que soit. Elle pleure maintenant. Des larmes de joie mélangées et la gratitude. Ce qui m'aime le plus, c'est de voir comment nos petits enfants ont grandi dans cette atmosphère de respect retrouve. Mon petit fils de daus en vint souvent sincère. Avec moi pour faire ces devoirs, grand-père, me dit-il un jour, maman me raconte qu'avant elle n'était pas gentille avec toi. Pourquoi tu l'as pardonné? Je pose mon main sur sa tête et tu lui expliques avec des mots simples. Tu sais, mon petit, quand quelqu'un fait une erreur, on est du quoi? On peut le punir pour toujours, ou on peut le redevenir meilleur. J'ai choisi de ton moment parce que je savais que dans son cas, elle était quelqu'un de bien. Elle avait juste produit un chemin. Il reflète quelques instants. C'est comme quand je me dispute avec Moscou. Exactement. Le distien. Ça riant. Dans une famille. On se dispute parfois. Mais on finit toujours par se réconcilier parce qu'on s'aime. Ces moments avec nos petits enfants me rappellent pourquoi il valait la peine de se battre pour ça. Dans notre famille, un matin de printemps, je suis réveillé par des voix dans le jardin. Je regarde par la fenêtre et je vois lui qui plante des fleurs avec ses enfants. Elle leur explique comment faire des traces. Comment placer les bulbes. Comment les arroser. C'est exactement que j'ai fait avec elle quand elle était petite. Mon que se réchauffe en voyant cette scène. Grand-papa, crie ma petite fille en ma passée vont y la fenêtre. Viens nous céder. Die descends lentement. M's jams me portant avec difficult. Mais mon collège comme une plume. Nous passons toute la matinée y jardin ensemble. M'rime. Regardez avec tendresse quand je montre aux enfants comment reconnecter les mauvaises herbes. Papa, dit-elle, de me souviens quand tu m'apprenais la même chose. J'étais si impatient. Je voulais que les fleurs poussent toutes de suite. Et quests que je te disais, lui demandai en souriant, que les plus belles choses prennent du temps et grandeur. Exactement comme le pardon et la réconciliation, let rivet avec lui. Une tradition que nous avions perdue depuis derniers, le barbecue familial en well, tes enfants, mes petits enfants, mes beaux enfants se retrouvent dans mon jardin. Je suis assis dans mon fauteuil und maintenant, lodge fait sans travail. Mais mon esprit reste vif, me s'approche de moi, avec une assiette pleine. Papa, tu n'y manges pas assez. Tu dois garder tes forces. Je la regarde avec amusement. Il faut un temps où tu voulais me voir despertar. Et maintenant tu t'inquiètes de mon appétit. Elle rougit légèrement. Me rappelle pas cette époque. Papa, chaque fois que j'y pense, j'ai honte de la femme que j'étais. Mais c'est justement pour cela qu'il ne faut pas l'oublier. Mais, cette honte est chère de refaire les mêmes erreurs. Elle hoche la tête et pose un baiser sur mon front. J'y t'aime, papa. Et moi aussi, ma fille, plus que tu n'y le sauras. Jamais, autour de nous, la famille rit.
Mange. Profi dicet harmony cunus avans mis si longtemps si retruva. En soi dotum. Moving me voir avec ani enveloppi lomen. Elle la nervus. Meis pos dutat cum la fois ol levate menti. Papa. Joy press any decision important. Avec more promotion etms economies. Joy is a d'argent pour acheter mon propre maison. Mon que c'est ser. Epus tuts. Chemin parcours ensemble. Elvu partir. Tavomi quitter. Louis demangi. Incapable de cacher mon deception. El secularite rapidement. Non pauper. Pas du tout. Givo acheta set maison. Tom maison. Givo ti lacheta au prix du marche pour quel soit legalmente moi. Mes givo q to y restis tot tovicum proprietary vi. Genie comprens pas immediatement. El si explique avec de l'homme dans lesu. Givo q set maison rest dans la famille. Papa. Mes givo lacheta honnement. Avec mon propriagent. Pour effacer definitivement le mensonge q. J'ai dit-elle y doens. Givo cums enfants sachant q le mera pay pour ses errors et quel rechetis ordignate. Set nutelle. Dini popas dormir. L'offre dimrimi boulevers profondement. Elfu acheta l'homes non pos por snimpera. Mes por la merita. Por transforma son ancient tentative de volume en acid honet. L'olende main matin. Japel mon avocat pour discuter de details. Mac alone to state supri par mon demand. Philip. Cette proposition de status generus de la partie. Marie. Mais si vous devil ou vendre. Cette maison attente des souvenirs. De lui explique mon décision. Cette maison ne sera pas vendue. Elle sera transmise. Marie ne l'achète pas pour l'opposita. Elle l'achète pour racheter son honneur. Et moi, du reste ici jusqu'à mon mort comme elle le promise. C'est la plus belle féconde boucle la boucle. Any semaine plus tard, nous signons tous les papiers. Muy plus en paint le chèque. Papa, dit-elle, c'est le plus beau cadeau que tu puisses me faire. Tu me permets de transformer ma honte en fiat. Uns petits enfants pourront dire que le méritage cette maison avec son propre. Travail, asterisk asterisk hiver, rivet avec lui. De nouvelles inquiétances. Le médecin mans que manque fatigue de plus en plus. Genoi peut-être plus que quelques mois si viva. Quand j'ai annoncé cette nouvelle imri, il se vendent, non papa, pas maintenant. Pas maintenant que nous sommes enfin réconciliés. J'ai encore tant de choses à y rattraper avec toi. Die princes means dans les miennes, mais nous avons retrouvé sentil. Tu es devenu la femme que Tommy aurait fait devoir. Tu élèves enfants avec amour et respect. Tu travailles honnêtement. Tu as appris la valeur de la famille. Que pourrais-je demander de plus? Il sanglote dans mes bras comme quand elle était petite et qu'elle avait peu d'orges, papa. J'ai ici peu de te perdre maintenant. J'ai percuté parties and pensant que je suis encore cette horrible femme qui te appelle vu inutile. J'ai caresses chivo gris qui commencent à apprêter. Ma fille, quand je ferme les yeux pour la dernière fois, je penserai la femme extraordinaire que tu es devenue. Pas celle que tu étais dans ce moment les plus sombres, le printemps riant. Et contre toute attente, j'y suis encore. Elle les fleurs que nous avons plantées ensemble l'année dernière fleurissent magnifiquement. Me passez maintenant tout son temps libre avec moi. Elle presse un que je peux s'occuper de moi. Et cette fois, c'est un vrai soin, plein d'amour. Et d'attention, un matin, elle me trouve en train de regarder des vieilles photos. Papa, quests que tu regardes sont les photos de quand vous étiez petits. Toi frères, vous étiez si beaux, si innocents, qui aurait pu imaginer que nous traverserions. Annie tel approuve, elle se soit ici de moi et regarder les photos avec nostalgie. Papa, si j'y pouvais revenir en arrière,
si j'y pouvais effacer cette soirée terrible où j'ai dit ces mots affreux, j'y l'introduisement. Marie, si tu pouvais effacer cette soirée. Nous n'y serions pas devenus les personnes que nous sommes. Aujourd'hui, cette épreuve nous rendus plus forts, plus proches, plus vrais. N'y regrette pas notre parcours, mais fil, célèbre notre victoire sur le galet l'égoïsme. Un jour de mai, mes forces m'abandonnent complètement. Marie appelle l'ambulance. Mais nous savons de cela que c'est la fin. Dans l'ambulance, elle tient ma main et me chacote l'oreille. Papa, merci de m'avoir donné une seconde chance. Merci de m'avoir appris que l'amour vrai. C'est parfois d'ailleurs non ce qu'on aime pour laisser grandir. Il habite, toute ma famille se rassemble autour de mon lit. Mes fils, mes petits enfants, tous ceux qui avaient de ma humiliation, ils voient équateur en sont maintenant télé, l'islam aussi. Il me dit comme ils m'aiment, m'rini quitte, pas mon chivet. Elle me raconte nos mille souvenirs. Elle me parle de ses projets avec les enfants. Elle me promet de prendre soin de notre maison. Dans mes derniers moments de lucidité, j'ai la regardé dans les yeux. Marie, dis-tu dans un soufflet, tu n'es plus la femme qui m'a appelé inutile. Tu es la fille dont je suis le plus fier au monde. Elle pleure en serrant ma main. Et toi, papa, tu n'as jamais été inutile. Tu es l'homme qui m'a sauvé de moi-même dont je ferme les yeux paisiblement, autour de l'amour de ma famille. Ma dernière pensée était pour cette soirée terrible où tout commence. Si quelqu'un m'avait dit juré que cette humiliation s'est transformée en la plus belle convive de ma famille, je n'y l'aurais jamais cru. Mais c'est exactement ce qui s'est passé, parfois. Il faut toucher le fond pour pouvoir remonter vers la lumière. Parfois, il faut entendre les mots les plus cruels pour apprendre la valeur des mots tendres. Parfois, il faut perdre le respect pour comprendre comment il est précieux. Marie avait raison sur une chose sur elle. Je suis parti de cette maison, mais pas comme elle l'imaginait. Je suis parti en paix autour de moi, ayant accompli la plus importante mission de ma vie, transformer une famille brisée en une famille unie. Et si c'est cela être un vieux inutile, j'accepte cette avec fiat, car au final, la seule chose qui compte vraiment dans la vie, c'est l'amour qu'on laisse derrière soi, et moi. Je ne les énormément.